Good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmate. This afternoon, I will going to discuss about the 7 step of moral reasoning model by Scott Berry. Introduces the use of reason and impartiality in deciding on moral matters. So, ang 7-step moral reasoning model, gi-introduce niya ang gamit sa reason ug impartiality sa atong pagdesisyon. Reason, the basis for an action or decision. So, ang reason, ngano nga mulihok ta, ngano nga magdesisyon ta. In making moral judgments, it must be backed up with reasons. So, kung magbuhat daw ta og moral judgment, dapat back upan nato og reason. Kay kung walay reason, nag-decide ra ka diretso, daghay maapektuhan, dili lang kay ikaw, pati ang mga tao sa imong palibot. Next, impartiality. Equal treatment of all. All individuals' point of view are equally important. When we say impartiality, ito ay ang pagkakapantay-pantay ng tao. Number 1. Gather the facts. Determining what do you already know or the fact at hand and what you are going to do. Ang gather the fact, kailangan kabalo ka sa tinuod nga panghitabo or kung unsay kumpleto nga detalye para ma-determine nimo kung unsa dapat ang buhaton para masulbad na nga problema. Number 2. Determine the ethical issues. These are the ethical or moral issues needed to be tackled or faced in a certain situation that may cause harm to an individual. Kaning ethical ug moral issue gikinahanglan para malutas nimo sa tiyak na nga sitwasyon nga pwede mahimong hinungdan or kadaotan sa kada tao. Here are some examples when considering ethical issues. First, recognize there is an issue. Second, identify the problem and who is involved. Third, consider the relevant facts, laws, and principles. Fourth, analyze and determine possible courses of action. And last, implement the solution. Number 3. Identify the principles that have a bearing on the case. It could refer to biblical principles, constitutional principles, personal principles, or principles drawn the natural law which guide a person in making decisions. Usually, biblical principles weigh more heavily than the others. Kaning nga mga principles, kaning biblical, constitutional, o personal principles, mauna ang mo-guide sa tao para makadesisyon. Usually, mas daghan ang nagagamit sa biblical principles kay tungod mas gamit or mas bugat siya kumpara sa uban nga principles. Number 4. List the alternatives. Coming up with various alternative courses of action as part of creative thinking, including in resolving a moral dilemma. So, maghuna-una ka kung unsa nga mga pamaagi ang imong buhaton. Example, naa kay mga plan nga kung dili mag-work ang plan A, dapat naa kay plan B. Kung dili pod mag-work ang plan B, naa kay plan C, na plan D, plan A. Number 5. Compare the alternatives with the principles. Involve eliminating alternatives contradicting to the principles we believe in. Kailangan naa daw elimination. Dili lang kay 4 choices lang imong buhaton. So kato nga mga choices, kailangan piliun nimo ang best na pwede nimo mahimong solusyon o pwede nimong maging action. Number 6. With the consequences. In case the principle do not produce a clear decision, then consider possible consequences, positive and negative, in your choosing alternatives. So, mag-advance thinking ka or timbang-timbangon nimo. Example, naa kay 2 choices. So, huna-hunaon nimo nga kung ang first choices kung kani ang imong buhaton, kung maayo ba ang iyang resulta. Or kung ang second choices pud ang imong buhaton, kung mas the best ba siya kumpara sa first choice nimo. Number 7. Make a decision. The decision made is one that possesses the least number of negative consequences. You make a decision nga para nimo katong decision nga imong gipili is makatabang or maayo ang resulta. That's all. Thank you.